লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন খুব সহজেই সমাধান করা যায়, কারণ লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার জন্য কিছু স্ট্যান্ডার্ড মেথড আছে, যেগুলোকে আমরা অ্যালগরিদমও বলতে পারি। মনে করো সেকেন্ড অর্ডার ওডি সলভ করবে, তো স্ট্যান্ডার্ড মেথড লিখলে যে let e to the power mt by mx which is not equal to 0 be a non-trivial trial solution. Accordingly we get some values of n. তাহলে ভেক্টর স্পেসটা যেটা স্প্যান করছে দুটো ফাংশন দিয়ে স্প্যান করবে, সো দুটো কনস্ট্যান্ট নিলে জেনারেল সলিউশন লিখলে। For any linear equation it is easy to find out a solution because there is a algorithm. An algorithm exists. If you follow the algorithm, you get the solution. But for non-linear differential equation, no such algorithm exists. You have to do some trick by yourself. So people are thinking that what are the tricks by which we can solve? So here we shall discuss some partial differential equation of the form of the evolution equation. What is the evolution equation? I देखो equation 1 देखो del u del t equal to f of x t u u x etc. Evolution মানে t এর উপরে যে ইভলিউশন হবে u ফাংশনটা, u যদি ফাংশন অফ x and t হয়, আর ডান দিকে যদি কোনো t এর ডেরিভেটিভ না থাকে, তাহলে আমরা এটাকে বলবো ইভলিউশন ইকুয়েশন। এই ইভলিউশন ইকুয়েশন সলভ করার জন্য এগুলো যদি ইন্টিগ্রেবল সলভ করা মানে আমরা আরেকটা টার্ম এটাকে ইউজ করি ইন্টিগ্রেবল। দেখা গেছে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইভলিউশন ইকুয়েশন আছে, যেমন আগে দেখিয়েছি কেডিভি ইকুয়েশন, মডিফাইড কেডিভি ইকুয়েশন, সাইন গর্ডন ইকুয়েশন, নলিনিয়ার শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন। এই ধরনের ইকুয়েশন গুলো ইন্টিগ্রেবল মানে এদের সলিউশন বার করা যায়। এগুলো থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়েই প্রফেসর পিডি লাক্স দেখেন যে এরকম কি কোনো কন্ডিশন বার করা যায় যে কন্ডিশন থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনগুলো ইন্টিগ্রেবল কোনগুলো ইন্টিগ্রেবল নয়। সেই টেকনিকটা উনি পাবলিশ করেন 1968 সালে 1968 এ ফেমাস পেপারে, যে যদি ইফ দেয়ার এক্সিস্ট এ ল্যাক্স পেয়ার, একটা কমিউটেটর যদি এক্সিস্ট করে, তাহলে এই একের এক যে আছে ইকুয়েশন 1 is the evolution equation. This equation will be equivalent to a system of equation or at least two equations. So this is his idea. Like the equation 1 is an evolution equation, so the equation 1 may be written in the form of equation 2 and equation 3, and in equation 2 হ্যাঁ, তাহলে সেখানে এলটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার অপারেটর, এল সাই ইকুয়াল টু ল্যামডা সাই, এটা একটা লিনিয়ার অপারেটর এল, ল্যামডা ইজ লাইক আইগেন ভ্যালুস। আর ইকুয়েশন 3 টা হচ্ছে ডেল সাই ডেল্টা ইকুয়াল টু এম সাই, আর এম ইজ আনাদার অপারেটর টু বি ডিফাইন্ড। অর্থাৎ ইকুয়েশন ছিল আমার হাতে একটা, we have only a single equation del u del t equal to f, but now we have two equations in place of one. If we can get two equations, L psi equal to lambda psi and psi t equal to m psi, and where this Lm
L and M satisfy this particular equation 4 del L del T plus commutator of Lm equal to 0, then we can say that equation 1 is integrable. So again I am repeating, equation 1 is integrable if there exist two operators L and M, or L is a linear operator and depend on the function uxt, the special derivative ux, u double x, u triple x, etc., but not explicitly on t, and satisfy this equation 2 L psi equal to lambda psi, and there exists another operator M which satisfy this equation psi t equal to m psi, and L and M, if both they satisfy this particular equation del L del T plus commutator Lm equal to 0, then we can say equation 1 is integrable. And this equation 4 is known as Lax equation, and the commutator Lm, that is Lm commutator Lm, that is box Lm, that equal to Lm minus Ml. This represents the commutator of the operator Lm, which form a Lax pair. This is the Lax pair. So again, I am telling you, what is Lax pair? Lax pair is in the form of equation to the commutator Lm. So L and M, they both come in pairs, so it's a Lax pair. It satisfies the equation del L del T plus commutator Lm equal to 0, where L satisfies equation 2 and M satisfies equation 3. Let us see how these two equations comes. Suppose we take the t derivative of equation 2. If we take the derivative with respect to t on the both side of equation 2, so it will become Lt psi plus L psi t equal to lambda t plus lambda psi t, but psi t is known from equation 3, psi t equal to m psi. We put the value of psi t in the equation both m psi, then just we club this Lm minus Ml in one place. So accordingly it will be written Lt plus Lm minus Ml psi equal to lambda t psi. So if lambda is independent of t, if we choose lambda such that lambda is independent of t, then naturally right hand side will be 0, and the equation will become del L del T plus commutator Lm equal to 0, where commutator Lm equal to Lm minus Ml, and this is a simple approach by which one can get the Lax equation. Now, how to use the operator? Suppose L is a composite operator which may consist of differential equations, and scalar and non-differentials are considered to include an identity operator. So as an example, you can take L equal to del n del xn plus alpha u into I. And suppose we want to find Lax equation by using the operator. So if m is psi into I, if we take m is psi into I, then Lm will be this L into m. This is the operator in psi into I, operator on psi into I. And if we calculate in this way, we can get this equation Lm equal to del 2 psi del x 2 plus 2 del psi del x plus psi del 2 del x2 plus alpha u psi I, if n equal to 2. Just see the calculation, do it yourself. If n equal to 3, similarly we can get Lm equal to this. So by method of induction, we can say
that Lm may be Lm equal to this if for any particular N. The same the term as binomial coefficient NC0, NC1, del n psi, del xn I. So like it's almost like the binomial expansion on the derivative of the power, and the coefficients are binomial coefficient NC0, NC1, NC2, so on. So this is the simple way by which we can calculate L into M. If L is of this type and M is of this type. Now suppose we have a particular equation phi. It is called advection equation. Now our aim is to find out the lax pair of this advection equation. So what is how we choose L? So this is the way, this is a standard way, del nxn plus alpha uy. So here is the, we start with del 2 del x2 minus uy. And alpha, aim we take, since here del x is the operator arises here in the advection equation. So we start aim with alpha into del x plus some function of xt into y. So L and M are lax operators and alpha is a real constant. Bxt is a variable and M we have to determine. So what is lax equation? Del L del T plus commutator Lm equal to 0. Equal to 0 to T here. So here in the lax equation del 2 del x2, so del T of this is 0. So the minus uy, del T operator minus uy. So minus del u del T into y plus this Lm equal to 0. Here L into M, if we calculate, it will be like this. Alpha del 3 del x3 plus b del 2 del x2 plus 2 into del b del x minus u alpha del x plus del 2b del x2i minus ubi. If you calculate M into L, it will be simply like this. Alpha del 3 del x3 minus alpha del u del x I minus u alpha del x plus b del 2 del x2 minus ubi. Hence, the commutator Lm will become this 2 del b del x plus del 2b del x 2i plus alpha del u del x I. So, lax equation del L del T plus Lm will be this and this equal to 0. So, if the right hand side equal to 0, then del b del x must be equal to 0. If we set alpha equal to minus c and b equal to bxt equal to p, this p is equal to 0, then see, if you take alpha equal to minus c here, then it is easily come minus del u del t plus c del u del x into I equal to 0. This is nothing but this advection equation.
So our first task is how to find out lax pair operators. And there is no standard algorithm, but by the way some ad hoc approach we can find out the lax pair of the advection equation. So if this is the advection equation, then there exists two operator L and M satisfying that lax equation, provided L equal to del 2u del x2 minus uy and M equal to minus c del x. Because B we can choose. For general case we have taken B, but here we have seen that B should be equal to 0 and C should be equal to alpha should be equal to minus c. So if we take L equal to del 2 del x2 minus uy and M equal to minus c del x, then this equation 5 will be converted into two different equations, L psi equal to lambda psi and psi t equal to m psi. L psi equal to lambda psi and psi t equal to m psi. So for advection equation, we got two L and M. We got L and M such that this lax equation satisfies. Hence, this equation is integrable. Now to use this formula for the KDV equation, suppose we want to use, but to see whether we can find out a lax pair for the KDV equation or not. Equation 21 is the KDV equation I told you earlier. So according to the previous formula, we take L equal to del 2 del x2 minus uy. Since here is the highest derivative del 3 del x3, so AM is chosen as alpha del 3 del x3 minus B del x minus Ti. Del x is here. B is a function of x and 2, T, C is a function of x and 2, T. Now, we have to find out lax equation. That is, first we find out the commutator, Lm minus Ml. So, Lm, if one calculates, you can easily find out that Lm equal to this. And M into L, ML equal to this. Now, the commutator Lm, if one calculates Lm minus Ml, this will be given by equation 25. Since Lm is a multiplicative operator, so this term should equal to 0 and this term should equal to 0. And from this term, we get the KDV equation. We have to choose such a way that from this we get the KDV equation. From 26 and 27, for solving B and C, we get B equal to this and C equal to this. So as we get B and C and put this here in 25, we get the commutator Lm equal to this.
So del L del T, it's same as du dt. So putting alpha equal to -4, we finally arrive the KdV equation as like this. So ultimately, we got two operator L and M, where L equal to del 2 del x2 minus uy and M equal to -4 del 3 del x3 plus 6 u del del x plus 3 del u del x into y. Provided it satisfies this equation L psi equal to lambda psi and psi t equal to m psi. That is, these two LM satisfies the this particular equation. L psi equal to lambda psi and psi t equal to m psi. And such that Lm satisfies this equation, del L del T plus commutator Lm equal to 0. So for KdV equation, we find two operator L and M such that Lt equal to M such that L and M are so chosen, they satisfy the Lax equation Lt plus commutator Lm equal to 0. But L and M, they both satisfy that L psi equal to lambda psi and psi t equal to m. This equation. L psi equal to lambda psi, psi t equal to m psi. স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি পরীক্ষায় যদি এরকম দেয় যে কেডিভির জন্য ল্যাক্সে একটা বার করতে দেয়, তাহলে প্রথম থেকে এম এর ওখানে আলফা ইকুয়াল টু -4 ধরেই করবো ক্যালকুলেশনটা, না এরকম করে দিই লাস্টে তাকে আলফা ইকুয়াল টু তুমি যেভাবে খুশি করতে পারো, কিন্তু তোমার টার্গেট হচ্ছে এলটি প্লাস কমিউটেটর এলএম ইকুয়াল টু 0 এরকম দুটো এলএম নেওয়া, যাতে এলটি প্লাস এলএম ইকুয়াল টু 0 হয় এবং এল psi ইকুয়াল টু ল্যাম্ডা psi হয় and psi t equal to m psi হয়। এইটা কন্ডিশন। ওটা করার জন্য এগুলো হচ্ছে ট্রিক। দেয়ার মে বি সাম আদার ট্রিক। এখানে কোনো পারফেক্ট অ্যালগরিদম নেই। নতুন পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের জন্য নতুন কায়দা করতে পারো। এখানে আমরা যেটা ভেবেছি এখানে সেটা হচ্ছে যে এলটাকে এই ফর্মে লেখা del n del xn মাইনাস uy এই ফর্মে লেখা, আর m টা হাইয়েস্ট ডেরিভেটিভ থেকে শুরু করে যে ডেরিভেটিভ গুলো আছে সেগুলোকে নেওয়া, x এর ডেরিভেটিভ গুলো, এবং তার সাথে জিরো ডেরিভেটিভটা নেওয়া। এটাই আমরা ট্রিকটা ইউজ করেছি। এই ট্রিকটা ইউজ করে lm মাইনাস ml কমিউটেটর বার করছি। কমিউটেটর বার করে দেখছি যে কিভাবে ইকুয়েশনটা আসবে। সেটার জন্য আমরা এইটাকে জিরো করলাম, এটাকে জিরো করলাম, দুটো ইকুয়েশন পেলাম। দুটো ইকুয়েশন থেকে ক্যালকুলেট করে বিসি বার করলাম। বিসি যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আলফার একটা পার্টিকুলার মানের জন্য উই গেট দ্য KdV ইকুয়েশন। সো KdV ইকুয়েশন ইজ অবটেইনড। এটা মডিফাইড KdV ইকুয়েশনের জন্য এটা করা যায়। আমরা জানি একটা ট্রান্সফরমেশন আছে, তোমাদেরকে পড়িয়েছি আগের সেমিস্টারে, যে এই ট্রান্সফরমেশনটা দিলে মডিফাইড KdV ইকুয়েশন ট্রান্সফর্ম টু KdV ইকুয়েশন। ওখান থেকে আমরা বলতে পারি KdV করতে পারবো, আবার ডিরেক্টলিও করা যাবে। এই দেখো KdV এর জন্য আমরা এলটাকে একটু চেঞ্জ করলাম, del 2 del x2 minus del b del x plus v square into i করলাম, আর এমটাকে নিলাম থার্ড ডেরিভেটিভ থেকে স্টার্ট করলাম, শুধু del b del x plus v square এর উপর অপারেটরটা করলাম। বিকজ মুয়েরা ট্রান্সফরমেশনে আমাদের এই আইডিয়াটা দিয়েছে যে u equal to del b del x plus v square নিলে এইটা KdV তে কনভার্ট করে। So accordingly আমরা যখন ক্যালকুলেট করলাম আমরা দেখলাম যে it comes. So it is proved depending on Mueller transformation. গার্নার যদি আমরা করি, দেখো গার্নার ইকুয়েশন মানে হচ্ছে KdV ইকুয়েশনের নন লিনিয়ারিটি আর মডিফাইড এর নন লিনিয়ারিটি, দুটো নন লিনিয়ারিটি নিয়েই গার্নার ইকুয়েশন তৈরি হবে।
গার্নার ইকুয়েশনের ডাবল নন লিনিয়ারিটি আছে, কোয়াড্রেটিক নন লিনিয়ারিটি আছে, কিউবিক নন লিনিয়ারিটি আছে। এই দুটো একসাথে থাকলে তখন বলি গার্নার ইকুয়েশন। এল অপারেটরটাকে একটা সিম্পল ফর্মে নেওয়া হয়েছে, এমটা যথারীতি থার্ড অর্ডার নেওয়া হয়েছে, সেকেন্ড অর্ডার নেওয়া হয়েছে, ফার্স্ট অর্ডার নেওয়া হয়েছে, আর জিরোথ অর্ডার নেওয়া হয়েছে। কেন নেওয়া হলো সব সময়, বিভিন্ন সময় এইগুলো আমরা টেস্ট করে 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 দেখবো। নিয়ম হচ্ছে সবগুলোই নিয়ে নেওয়া, সবগুলো নিলে ক্যালকুলেশন বেশি হবে। তো এরপরে আমরা এলটি প্লাস কমিউটেটর এলএম বার করবো। হ্যাঁ, এলএম বার করলাম, এমএল বার করলাম, এলএম মাইনাস এমএল করলাম, দিস ইজ দ্য কমিউটেটর এলএম। সো এখানটা লাস্ট ইকুয়েশনটা থেকে আমি গার্নার ইকুয়েশন নিয়ে আসবো। প্রথম দুটো জিরো করবো। সো ফার্স্ট পার্ট জিরো করলাম 13, সেকেন্ড পার্ট জিরো করলাম 14। এটা করে আমরা যে মানগুলো পাবো সেগুলো বসালাম, অ্যাকর্ডিংলি গার্নার ইকুয়েশন। আরেকটা ইকুয়েশনের করা আছে, বার্জের ইকুয়েশনের করা আছে। This is the Barger equation. এখানে নন লিনিয়ারিটিটা সেম, শুধু ইন প্লেস অফ ডিসপারশন ডিসিপেশন টার্ম কেম। নন লিনিয়ার ইজ সেম অ্যাজ দ্যাট অফ কেডিবি ইকুয়েশন, কিন্তু ডিসপারশনের জায়গায় ডিসিপেশন আসছে, ডেল টু ইউ ডেল এক্স টু আসছে। সো এলটা সেম ওয়েতে চুজ করা হয়েছে, এমটা সেকেন্ড অর্ডার আর ফার্স্ট অর্ডার নেওয়া হয়েছে। হ্যালো, তো বার্জার ইকুয়েশনও সেম স্টাইলে আমরা বার করব। এলএম মাইনাস এমএল, এলএম মাইনাস এমএল বার করব। এলএমটা বার করলাম, এমএলটা বার করলাম। কমিউটেটর এলএম ইকুয়াল টু এলএম মাইনাস এমএল, ওটা বসিয়ে দিলাম। এখান থেকে বার্জের টার্মটা নিয়ে আসবো, এটাকে জিরো করবো। প্রথম টার্মটা ডেল ডেল এক্স এর যে কোএফিসিয়েন্ট আছে ওটাকে জিরো করে দেবো। জিরো করলে এখান থেকে বি এর মানটা চলে এলো, বি এর মানটা যদি এখানে বসিয়ে দিই, কমিউটেটরের মানটা পেয়ে গেলাম। দেন ডেল এল ডেল টি প্লাস কমিউটেটর এলএম, দিস ইজ দ্য বার্জার ইকুয়েশন। এই আলফার মানটা বিটার মানটা ফিক্স করে নেবো, এটা হয়ে যাবে। সো আমরা দেখলাম যেটা যে কেডিবি ইকুয়েশন, বার্জার ইকুয়েশন, মডিফাইড কেডিবি ইকুয়েশন এন্ড গার্নার ইকুয়েশন, এই চারটে ইকুয়েশনের ল্যাক্স ফ্যাক্টর আমরা বার করতে পেরেছি। তোমাদেরকে আমি টাস্ক দেবো আরো 2-3টে ইকুয়েশন যেগুলো ল্যাক্স ফ্যাক্টর তোমরা বার করবে, ঠিক আছে? সো ইউ এক্সপেক্ট ওয়ান কোশ্চেন ফ্রম ল্যাক্স ফ্যাক্টর। এই এরপর আমি একটু আজকে ইন্ট্রোডাকশন দিই, পরের দিন এটা ভালো করে পড়াবো। ডারবক্স ট্রান্সফরমেশন। ডারবক্স ট্রান্সফরমেশন অরিজিনেটেড অ্যাকচুয়ালি, যদিও এটা ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রির একটা জিনিস, কিন্তু ওর একটা রেজাল্টকে ইউজ করে কি হয়, সলিউশনটা ইমপ্রুভ করা যায়। এখানে বেসিক যে বক্তব্যটা ছিল এটা খুব ইন্টারেস্টিং। তোমরা এসএল প্রবলেম, স্টার্ম লিওভিল প্রবলেম, সেকেন্ড অর্ডার অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম পড়েছো। এখানে বলা হয়েছিল যে স্টার্ম লিওভিল প্রবলেম ইজ কোভেরিয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন। A Sturm Liouville problem is covariant with respect to a linear transformation, and this is called Darboux transformation. This linear transformation, which makes the Sturm Liouville problem is covariant. So this is the Sturm Liouville problem. Darboux originated it with some equations like this, like 46. But logic ta kemon? If psi equal to psi 1x be a particular solution of the Sturm Liouville problem 46 for a spectral problem parameter lambda 1,
Then this transformation, equation 47, psi 1 equal to del x minus L into psi. What is psi 1? It is solution of psi actually. What is L? Psi 1 dash by psi 1. That is logarithmic derivative of psi 1. This is L. And psi 1 satisfies the same equation. If psi satisfies this equation, equation 46, then we can get a psi 1, which is nothing but del x minus derivative of log psi. It will be psi, log psi. Then psi 1 satisfies equation 48. That is, psi and psi 1 satisfy same equation, provided we do a transformation psi 1, where psi 1 equal to del x minus L psi, L equal to psi dash by psi. Or psi 1 by psi 1 dash, where psi 1 x is a particular solution of the Sturm-Liouville problem 46. This psi box 1 and psi 1, these are different. So if we can get a solution psi 1 from equation 46, we can find out psi 1 dashed by psi, that is logarithm derivative of psi, and then we can get another function psi 1, which is nothing but ddx minus L into psi. Then this psi 1 should satisfy the same equation 46, that is equation 48. This is the Darboux theorem. Where u1 equal to u minus 2 ddx of L. This is the whole theorem, Darboux theorem. 46, 47, 48. So here different things are there. First you have to choose a solution of 46. Then you have to find out L. Then you have to find out psi box 1. Then the psi box 1 satisfy equation 48, provided this u1 is again you have to calculate. This is the whole trick. If you use the whole trick, then your solution will be improved. And how it improves, it's fantastic. You can watch. So proof is given here. So we are not. If you want, you can have a look on the proof. I have posted it. So do the calculation, see the calculation, and check it yourself. This whole phenomena is called equation 46 is covariant with respect to Darboux transformation. Let us see how it works. So let us assume the simple equation, harmonic potential, that is due to psi dx2 plus x square psi x equal to lambda psi x. Schrodinger equation with harmonic potential. So let us assume that psi x into root power x square by m is a Charles solution for equation 50. So psi x equal to, suppose this, then psi dash equal to this, psi double dash equal to this, and putting psi dash and psi dash in equation 50, we get this 0. So lambda plus 2 by n is the common here in both these two cases. So lambda equal to minus 2 by n. So what is coming? M equal to 2 or minus 2 and lambda equal to 1 minus 1 or 1.
So the solution will be e to the power x square by 2, e to the power minus x square by 2 are the solutions of equation 50 with eigenvalues plus 1 and minus 1. So one eigenfunction we have taken e to the power x square by 2 and the corresponding eigenvalue is lambda equal to minus 1. So if we start the Darboux transformation, then we have to find out psi 1. So u dash by u equal to, this is a particular solution. So if you follow the whole thing, the Darboux transformation, what is given here, how to find out psi 1 and how to find out u1. First you have to find out L, then u1 and psi 1. And next the equation 48. So you got psi 1 satisfy this particular equation while u1 equal to x square minus 2. Again psi 1 satisfy the, since it's covariant, so psi 1 satisfy the original equation, this one. Psi 1 double dash plus x square psi 1 dash equal to lambda psi 1. Psi 1 double dash psi box double plus x square psi 1 equal to lambda plus 2 psi 1. So if we take psi 0 equal to e to the power minus x square by 2, then psi 1 will come as minus 2x e to the power minus x square by 2, psi box 1. Psi 2 will as come as four x square minus 2 e to the power minus x square by 2 and so on. Psi 3 you can get similarly, psi n also you can get similarly. Along with this, some, because of this derivative, some Hermite polynomials are also coming here. Watching, this is 8 x cube minus 12, this is the Hermite polynomial of order 3. This is Hermite polynomial of order n. So this can be written in this form. So let us use Darboux transformation for nonlinear partial differential equations. Suppose equation 53 is the KdV equation. We know that this KdV equation is integrable, so it can be converted into Lax equation. Del L del T plus box commutator Ln equal to 0. Where L is this and M is this. So if we consider this equation as the main equation and then want the commutator also. So equation 57 and 58, they are covariant under Darboux transformation. That is, if we can find out nu L and nu psi, for those two nu L and nu psi, equation 57 and 58 satisfied. So those are 59 and 60. Now question is how to get psi, this psi 1 and L1 and M1. Okay. U1 is different. U1 is different.
U1 is the new solution of the KDB equation. If U is the old solution of the KDB equation, then U1 is the new solution of the KDB equation. How to find out U1 using Darboux transformation is that from the KDB equation, we know we can find out the Lex equation, where L and N are given by this, and L and M satisfy equation 57 and 58. Clear? Now from Darboux transformation, using Darboux transformation, we can find out L box 1, psi box 1, and M box 1. These all will satisfy from where we get U1, and this U1 is the new solution of the KDB equation, as equation 57 and 58 are covariant under the Darboux transformation. So how to find out the solution? Suppose this is the KDB equation, this is L and this is M. So we have to find out new L, new M, new psi 1, new U1. So new psi 1 is equal to ddx minus psi 1 dash minus, this is the old solution, psi 1 dash minus psi 1 into psi. And this psi 1, U1, they would satisfy equation 68 and equation 69. And U1 will be equation 70. U1 will come from equation 70. Since U is equal to 0 is the trivial solution of the KDB equation. So for the trivial solution, equation 71 satisfies. (65) and 66, they become 71 and 72. See, U equal to 0, put U equal to 0. So we assume that AT equal to AT into e to the power kx, psi equal to AT equal to e to the power kx, the solution of 71 and 72. So from this equation, it is t e to the power kt plus 4k cube at t e to the power kx equal to 0. So it is t plus 4k cube at t equal to 0, e to the power kx non 0. So AT will become e to the power minus 4k cube t minus kx. Minus kx cube is a constant. So psi 1 can be written as equation 75. So we may choose some other, similarly we can get another solution, psi 2, same as that of psi 1. Here the solution I have chosen for plus k, here the solution for minus k. 76 is the solution for minus k. So general solution can be written as equation 77. If we put C1 equal to half, C2 equal to half, then we got solution in the form of 79. And if we put C1 equal to half, C2 equal to minus half, we got solution of the form of 81. So if we put this value in
67. In 67. Then the Darboux transformation will become psi 1 equal to dx minus k tan I probably kx minus 4 k cube t minus kx 0 psi. Accordingly, you got the new solution u1 equal to minus 4k square sec hyperbole square kx minus 4k cube t minus kx 0. Or putting k equal to root lambda, you get equation 87. This is a bit bigger. You need not to do this one. Equation 82 is a larger, bigger equation. So I do not feel it fits for the exam, but you go through it and see if there is any problem or not. Next day I shall discuss Darboux and Backlund both. Okay, thank you. তোমরা এটা করো। হ্যাঁ, কালকে একটা মিটিং এ যাব, তো কালকে এই ক্লাসটা হবে না এই সময়, শুরুতে একটু নিয়ে নিতে পারি 10-15 মিনিট। তারপর ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলবো, তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেশন গুলো করো, কারণ ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে। ঠিক আছে, রাখছি।